अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयत्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये संवसाहोणम् एसो पञ्चणमो यारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं पद्मं होयि मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहो मङ्गलम् केवली पणन्तो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली पणन्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पौवचामि अर्हन्ते शरणं पौवचामि सिद्धे शरणं पौवचामि साहु शरणं पौवचामि केवली पणन्तं धम्मं शरणं पौवचामि. We'll just give Atul a minute. Yeah. Hey, Jai Jinendra. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Okay, we just did the prayer. Beena auntie had got all the answers correct in the question answer. So Atul, tamara kya questions you were not able to answer? First, let's sort that out. I think there were 3, right? Just read the question. You sent me from your WhatsApp. Read the question. Just a second. Even I'm gonna look. Okay, so number 3, state the Panch Parmagam written by Kunkunacharya. Nathi? Samaysar, Niyamsar, Pravachansar, Ashtapahud, and Panchastikai. Ato nobody has to teach you. As since small you have, like not maybe you have not opened these books. Fair enough. But at least nam to kyang to ek be to sambeda. But anyway, in case even if you have Samaysar, at least ek nam to badha hai sambeda. But in case if you have not, don't worry. At least today you know about it. Okay. Ane, Atul, all these 3 ladies have made a very good effort to write the stories. It might seem irrelevant to write stories. I've written it down, but I've just scribbled it because... No, that's okay. That's okay. Because the main thing is... main thing is it is actually for your understanding. As long as you've understood the concept and the story and why these people are famous, that is the main thing. Like Chandragupta Maurya. Normally we see it on television, but we see a totally different version of it, of Chandragupta Maurya, and we see it from another perspective. But here, even we get to know that Chanakya ji hata ne, and a guru, like Emna Guru, even he took Digambari Diksha, Chanakya. And Alexander the Great hata ne, this is because this all took place in the same period of time. Alexander the Great was in India at that time. So he took Digambar Muniraj on ship. He took him back. Kanke ene khabar hai have any more life nathi rehwani ke kanke evu kain reason હતું. અને પછી એને મુનિરાજ સંબોધન કરે છે. સંબોધન meaning કે he is like preaching him about કે આત્મા છે, તું શરીર છે, like તું આત્મા છું ને આ તો શરીર છે ને હમણાં તો નાશવાન થઈ જશે. અને આખી એક એની કોમિક બુક આપણી છે in our like Digambar literature કે એના હાથ છે ને બારે મૂકે છે out and એના પગ બી બારે મૂકે છે as an indication જો I am going back empty handed. This is Alexander the Great who had conquered many countries.
એટલે આ બધી stories, you know, they're actually giving us a very like valuable lesson. પછી બીજી story, the one you had to write was on Shrut Panchami. Shrut Panchami, it was so important when you actually think about it, કે આપણી માટે, આપણા જેવા જીવ માટે આચાર્ય ધરસેન, આચાર્ય પુષ્પદંત, આચાર્ય like ભૂતબલી કેટલી મહેનત કરી છે. પછી તો ઓફકોર્સ પછી થયા કુંદકુંદ આચાર્ય, પછી થયા અમૃતચંદ્ર આચાર્ય, પછી થયા જયસેન આચાર્ય. એ તો બધા પછી થયા છે. અકલંક દેવ, પછી નેમિચંદ્ર સિદ્ધાંત આચાર્ય, એ બધા તો પછીથી થયા છે. પણ આ જે સ્ટાર્ટ ઓફ ધ શાસ્ત્ર એ લોકો કેટલી મહેનત કરી છે આપણી માટે. એન્ડ વોટ વી થિંક ઇટ ઇઝ અવેલેબલ ને આપણી માટે તો પેન એન્ડ પેપર ઇઝ સો ઇઝીલી અવેલેબલ. પણ ત્યાં જંગલમાં just think કે હાઉ ઇઝીલી ઇઝ ઇટ અવેલેબલ. એ લોકો તાડપત્ર ઉપર લખેલા, ડ્રાઈડ લીવ્સ ઉપર લખે, અને એ બી કોતરી લઈને લખી. નો ઇટ ઇઝ નોટ એન ઇઝી ટાસ્ક. હવે આપણી માટે તો પેન ચલાવી કેટલું ઇઝી કામ છે હલકા, પણ ત્યાં એક ક અક્ષર લખવું હોય ને, ડોટ 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 કરીને એક ક અક્ષર લખાય. એટલે આ બધું આપણને વેલ્યુ હોવી જોઈએ કે આપણા શાસ્ત્ર કેટલી લોકોએ મહેનત કરીને લખી છે. અને ઈ લાઈક મહેનત આજે આપણને મળ્યું છે. કેમ મળ્યું છે? આપણો એટલો પુણ્યનો ઉદય છે. કુંદકુંદ આચાર્યની સ્ટોરી જેને બી લાઈક જોઈ હશે, એમાં કોંડેશ લાઈક ઇલિટરેટ બોય, લિટરલી ઇલિટરેટ બોય, કુંદકુંદ આચાર્ય બની ગયા. હવે આપણને થાય કે આપણું બી જ્ઞાન કે એટલું બધું છે, પણ આપણે બી ભવિષ્યમાં ખાલી એ શાસ્ત્રનું માન સન્માન ખાલી કરે ને, with of course a pure heart, ઉપરથી નહીં, pure heart થી શાસ્ત્રનું માન સન્માન કરે ને, તો આપણો બી એવો અવકાશ આવી શકે that even we can be the next in quotes કુંદકુંદ આચાર્ય. એટલે એ બતાડે છે ને, ઇલિટરેટ બોય, ઇલિટરેટ કાંઈ નથી એને નોલેજ, ખાલી એને એટલું બધું શું કહેવાય શ્રદ્ધા ભાવથી ને એટલો બધો પ્રેમ ભાવથી એ શાસ્ત્રનું એને સરખી રીતે રાખ્યું. એને ઓફકોર્સ આપણે તો કોઈ જમીન ઉપર તો કોઈ નથી મૂકતું શાસ્ત્ર, એવું તો લાઈક બધામાં એટલું તો છે, લાઈક મેનર્સ ને એટલું તો રિસ્પેક્ટ છે આપણું. પણ એમ કે એને એ શાસ્ત્રને એટલું બધું એને રિસ્પેક્ટ આપ્યું. I mean, this is what we are trying to say. કે અંદરથી ને કેવો ભાવ થવો જોઈએ કે આમાં તો અશરીરી બનવાનું છે. જ્યારે ગુરુદેવને સમયસાર મળ્યો ને, તો એનામાંથી અંદરથી ભાવ આવ્યો. સમયસાર એટલે શું? અશરીરી થવાનો શાસ્ત્ર છે. એની અંદરથી ભાવ આવ્યો. હવે અંદરથી ભાવ કેવી રીતે આવે ને કોને આવે? જેને એકચ્યુઅલી અશરીરી થવું હોય એને. અશરીરી એટલે સિદ્ધ ભગવાન. સિદ્ધ ભગવાન જેને થવું હોય, અશરીરીનો મતલબ વન વિધાઉટ અ બોડી. શ્રીમદ રાજચંદ્રજી હતા, વેરી રિસ્પેક્ટેબલ બિઝનેસમેન. આપણને એમ થાય કે લાઈક મોટા મોટા બિઝનેસ કરતા હોય એ લોકોનું તો ઇન્વોલ્વમેન્ટ ખાલી લાઈક બિઝનેસમાં જ હોય, પણ આ રિસ્પેક્ટેબલ લાઈક બિઝનેસમેન, હી કુડ ડુ લાઈક વોટ વોઝ ઇટ 100 એક્ટિવિટીઝ ઇન વન ગો. એને તો બ્રિટિશ વોન્ટેડ ટુ ટેક હિમ ટુ ઇંગ્લેન્ડ. એટલું બધું રિસ્પેક્ટ હતું શ્રીમદ રાજચંદ્રજી માટે. તો એને જયારે સમયસર ઢુંઢારી ભાષા, ધ લેંગ્વેજ બિફોર હિન્દી, એને ઢુંઢારી ભાષામાં એને સમયસર શાસ્ત્ર મળ્યું હતું. અને એને અંદરથી એટલો બધો હેપીનેસ થયું એને, કે એને આમ હાથ ભરી, એટલે એવી રીતે આવે છે કે એમ બોલે છે કે ખોબા ભરીને, એટલે આમ આખો હેન્ડફુલ ઓફ એને ગોલ્ડ કોઇન્સ મેસેન્જરને આપી દીધા. ઇમેજિન, મેસેન્જરને આપી દીધા. એટલું બધું એને અંદરથી ના શાસ્ત્રનું થયું કે આ તો અશરીરી થવાનું શાસ્ત્ર છે. આ તો અશરીરી થવાનો શાસ્ત્ર છે. એટલે સમયસાર, નિયમસાર, પ્રવચનસાર, અષ્ટપાહુડ અને પંચાસ્તિકાય બધાય. એટલે આ તો 5 જ આપણે નામ લીધા, પણ આવા તો 84 શાસ્ત્ર કુંદકુંદ આચાર્યજીએ લખ્યા છે. અને ઓબ્વિયસલી બીજા બધા આચાર્ય બી ઘણું બધું લખ્યું છે. હમણાં આપણે વિધાન કર્યું હતું નૈરોબીમાં. સમનભદ્ર આચાર્યજીએ રત્નકરણ શ્રાવક આચાર્યનો લખ્યો છે. એ ભાવિ તીર્થંકર છે. સમનભદ્ર આચાર્યજી છે ને, એટલે આપણા લખ, આઈ એમ જસ્ટ ટ્રાઇંગ ટુ મેક યુ રિયલાઇઝ, અતુલ, આપણા લખ કેટલા છે. આપણે કોઈ ઓર્ડિનરી નથી.
આપણે literally selected out of the 7 billion છે. Maybe how many are we? Handful of people out of 7 billion people. આપણું luck ચક્રવર્તી કરતા વધારે છે. એવી રીતે ગુરુદેવ આપણું like ઉત્સાહ એવી રીતે he's increasing our enthusiasm like that. કે આપણું તો પુણ્ય ચક્રવર્તી કરતા વધારે છે. કે આપણને આ આટલું મહાન મળ્યું, આપણા કાને પડ્યું. હવે કોંડેશજી હતો, જે આ કુંદકુંદ આચાર્યજી પ્રીવિયસ બર્થમાં એનું નામ કોંડેશ હતું. એને તો વાંચતા નતું આવડતું, લખતા નતું આવડતું, તો બી એને આટલું બધું એને અહોભાવ આવ્યું કે આ તો અશરીર, આ તો મને ભગવાન બોલાવે છે, આ મુનિરાજ આ તો મને ભગવાન બોલાવે છે. હું આવો મારા જેવો જેને કાંઈ નથી આવડતું, મને તો કઈ લાઈક લખતા વાંચતા કાંઈ નથી આવડતું, મને ભગવાન બોલાવી દીધા. ઈ એને એકદમ લાઈક મનમાં એકદમ એને ચોટી ગયું, લાઈક ઇન અ પોઝિટિવ વે. તો એને જ્યારે શાસ્ત્ર મળ્યો when the jungle was burning, અને શાસ્ત્ર લઈને ઘરે માન સન્માનથી લઈ ગયા. અને અલકા સરખી રીતે ઉપર રાખ્યો. I mean, of course, we will use such language. Actually, we don't know where he kept it, but we are just using like a language to show કે એને respect આટલો બધો આપ્યો, આટલો બધો respect અંદરથી આપ્યો એને. You know, તો ઈ like value છે. ઈ like આ like value હોવી જોઈએ કે આપણે ગમે ત્યારે આપણે unfortunately સ્વાધ્યાય like મંદિરમાં આપણે ક્લાસ નથી કરતા, તો આપણે જ્યારે ઓનલાઈન આવી રીતે ક્લાસ કરતા તો લાઈક બૂટ મોજા, આઈ મીન સોરી નોટ મોજા બટ બૂટ નહીં પહેરવાના આપણે, અને ત્યારે કાંઈ પણ મોઢું સાફ કરીને બેસવાનું. એટલે એવી રીતે વી કેન ગીવ રિસ્પેક્ટ. એમ આઈ એમ જસ્ટ સેઇંગ કે એવી રીતે વી કેન ગીવ રિસ્પેક્ટ. પછી બીજી વાત શું કે ત્યારે કંઈ ખાવાનું ને પીવાનું નહીં. અને અનધર વાત, અહીંયા તો બધા રેગ્યુલર છે, પણ જે રેગ્યુલર ના હોય ઈ જ્યારે ટીચર ટાઈમ આપતા હોય તો ત્યારે ખોટે ક્લાસ મિસ નહીં કરવાના. ધેટ ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ અ રિસ્પેક્ટ શાસ્ત્ર માટે. કે લાઈક ગુરુદેવ બોલતા હોય ત્યારે આપણો મોબાઈલ ફોન ચેક નહીં કરવાનો. ધેટ ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ અ રિસ્પેક્ટ. ભલે ઈ સ્વાધ્યાય હોલમાં આપણે જાતા હોય મંદિરે, ત્યારે ઈ ફોન ત્યારે 1 કલાક ગાડીમાં મૂકી દેવાનો. કારણ કે હવે તો mobile phone text message is so frequent that it can even ring, and it will not disturb us only when it will disturb the one sitting next to us. ભલે પછી vibrate થાય કે like silent ઉપર હોય તો બી કંઈક તો એનું થાય જ disturb. એટલે 1 કલાક ઈ ગાડીમાં મૂકી દેવાનો ફોન. એટલે આવી રીતે we can give respect to શાસ્ત્ર. આવી રીતે we can give respect. કે આપણે આટલું અંદરથી બહુમાન આવવું જોઈએ કે આપણને તો we are the selected few people કે આપણને એક મોક્ષ માર્ગને ચાન્સ મળ્યો છે. There are only 608 જીવ out of the infinite જીવ who go to moksha in every 6 months. In every 6 months. Have another fact which we have not learned. So this is one new fact we learned today. 608 જીવ only out of this huge universe. હવે અત્યારના ભરત ક્ષેત્ર ને એરાવત ક્ષેત્રમાંથી તો કોઈ મોક્ષ નહીં જઈ શકે. કારણ કે અત્યારના એરાવત ક્ષેત્ર ને ભરત ક્ષેત્રમાં okay, so Atul, these words are new. Even for Alka, it might be new. Maybe Bina Aunty and Neelam Aunty might have heard about these words. So Airavat Kshetra is like a replica of our like Bharat Kshetra. We live in Bharat Kshetra. So it is like a replica. આપણા જેવા ત્યાં જીવ હોય, આપણા જેવો ત્યાં પંચમ આરા હોય, આપણા જેવા આવી રીતે સ્વાધ્યાય કરવા બેસતા હોય, ને આપણા જેવા પંચમ આરાના જીવ મોક્ષ ના જઈ શકે પણ સમ્યક દર્શન પામી શકે પંચમ આરામાં. આપણા જેવા ત્યાં જીવ હોય. Now this is a new fact we're learning. So fact number 2 કે આપણા જેવું એક બીજું in our universe, Jain universe માં, not Jain universe is not the right terminology. In our universe, there is another place called Airavat Kshetra. Right? The Airavat Kshetra એક એવું છે. એક Airavat Kshetra છે એવું. અને એક છે વિદેહી ક્ષેત્ર છે, જ્યાં સિમંદર ભગવાન અત્યારના છે. તો સિમંદર ભગવાન અત્યારના in present ઈ ભગવાન છે અત્યારના. તો we can maybe go from here to Videhi Kshetra. You know how many jeev go to Videhi Kshetra from here? 1, 2, 3. 123 jeev only. So
this like when you like look at Jain maths, it is, you know, you will be mind boggled કે આપણું, you know, આપણો chance ક્યાં ક્યાંથી ક્યાં રખડીને આપણને કેવો આપણને chance મળી ગયો છે. Only 123 G from Bharat Kshetra can go to Videhi Kshetra. હવે ત્યાં વિદેહી ક્ષેત્ર પહોંચીને એનો સિદ્ધો મોક્ષ થઈ જાય. So you can either do that. That is one way. The second way is at least અહીંયા સમ્યક દર્શન પામી લે, પછી ભલે ને સ્વર્ગ મળે. કારણ કે it is easier to do, not easier, but you have a bigger chance of like getting a ticket to moksha. કારણ કે 123 G માં તમારો chance લાગી બી જાય, કદાચ ના પણ લાગે. એટલે આ સમ્યક દર્શનનો આટલું બધું મહિમા છે. મહિમા એટલે ઇમ્પોર્ટન્સ છે. આટલું બધું એના ઉપર આટલું બધું આપણે વજન આપીએ છીએ આપણે, કે it is easier to attain samyak darshan than even go to videhi kshetra. This is what we are trying to say. So આ સમ્યક દર્શન જે છે એ સમ્યક દર્શન માટે very very important કે આપણે સમજે કે આ સમ્યક દર્શનની મહિમા છે શું. હું પોતે જીવ છું, તો હું જીવને કેવી રીતે હું અનુભવું, તો હું કોણ છું. તો એ like સમજવા માટે we will first address અતુલના જે બધા questions છે આજે, એ બધા we will address today. કારણ કે for the last 2-3 weeks, unfortunately, we have not answered your questions. So yeah, so today, okay, look, 5 ગુણ જે આપણે શીખા છે. અલકા, name the 5 ગુણ of જીવ. અનંત ગુણ છે જીવના, પણ અલકા 5 ગુણ, name them and translate. Unmute. કોમલ છે ને હમણાં અહીંયા ઘડી બપોરે 3 વાગે અહીંયાના 3 વાગે મંડે એન્ડ થર્સડે જૈન જીઓગ્રાફીની ના ક્લાસીસ ચાલે. શીતલભાઈ કરાવે છે. Yes. કોઈને જો જોતું હોય તો I can send Yeah. Share the link. I'll put it on the group. Whoever wishes can always listen to it, because Jain geography is very interesting. Very interesting. એટલે જેને બી મન થાય in your free time, listen to it. So it's like very good. Yeah, Alka. So do share the link and then I'll just put it on the group. 5 ગુણ, just name જીવના quickly. અસ્તિત્વ. ના. 5 વિશેષ ગુણ. અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ એ બધા તો સામાન્ય ગુણ, જે બધા 6 દ્રવ્યમાં છે. અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ, દ્રવ્યત્વ, પ્રમેયત્વ, ગુરુ લઘુત્વ અને પ્રદેશત્વ, એ બધા 6 દ્રવ્યમાં છે. પણ આ જે સ્પેસિફિકલી 5 જે we have learned are only in જીવ. I'm asking. Okay, let me help you. જ્ઞાન, પછી જ્ઞાન, faith. હા, બરાબર. દર્શન. Sorry, I can't remember. No, you have to remember now. See, darshan means faith, gnan means knowledge, charitra means conduct, virya means courage, and which one did I miss? Sukh. Sukh means happiness. Sukh means happiness. So, 5, Alka, quickly. Darshan, gyan, charitra, sukh, virya. Darshan, gyan, charitra, sukh, and virya. Translate each. Say, darshan means faith. Gyan means knowledge. Charitra means conduct. Sorry. And virya means courage. And sukh. One more. Sukh is happiness. Good. So now Atul, no question to explain charitra gun. Charitra gun is actually conduct, how we behave. So
every, not humans only, animals, dev, and even hellish beings will behave in two ways most of the time. One is good deeds and one is bad deeds. So the good deeds will include devotion, going to the temple, sitting for swadhyay, giving donation, building a hospital, giving money to the poor, maybe feeding the poor, etc., 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 etc. All these will come under good deeds. Maybe doing upvas, maybe doing samayik, maybe going for Ashtanika festival, Paryushan festival. So all these come under good deeds. The second category are the bad deeds. તેમાં ચાર કશાય આવે. બોલો અતુલ, ચાર કશાય. ક્રોધ, માન, માયા, the લોભ. lobh. So translate each. One is greed. Lobh Which one is greed? Which one is greed? Lobh. Lobh is greed. And one is bad thoughts. No, no, it's not bad thoughts. Not man. Man. Go. Because pride. man means mind, and man means pride or ego. Yeah. Ego. Yeah. Actually, anger. Yeah. Krodh. And then the other one is Maya. Maya is Cunningness. Cunningness or even illusion. Both illusion or like cunningness. So krodh, man, maya, lobh. Pachi avse rag and dvesh. Rag means likes. Dvesh means dislikes. Rag means likes. Alka, I'm repeating twice for you. Dvesh means dislikes. So all these come under bad deeds. Not like rag can even come under good. Like if you have rag ke hu like mandire jao, puja karu, so it can even come there. And like dveshma, it can like maybe be like hurting somebody, etc., etc. Like dvesh has like a never-ending list, just as rag. So all this come under two categories: good deeds and bad deeds. Now there's a third one called pure deeds. That is, in charitra, when you experience the soul, it will experiential or like belief will come under samyak darshan. Charitra meaning that you stay as a soul, કે આત્મામાં લીન થઈ જાઓ, that you stay like that. You know, અત્યારના our બધું is external. Our whole behavior is body behavior. કે હું શરીર જ છું, એવું વિશ્વાસ છે અત્યારે. But charitra, listen to this, Atul. The third kind of one is called pure deeds, where you behave as a soul. Are you understanding? ત્યાં રાગ ને દ્વેષ નથી થતા. You behave as a soul. That you experience infinite happiness, infinite knowledge, infinite courage, infinite bliss, infinite peace. So you behave as a soul. That is how you behave. Correct? So the good and the bad deeds are called vibhav. What is the meaning of vibhav, Atul? Not the natural feeling. Yeah, exactly. V plus bhav equals to vibhav. So vibhav means the unnatural feeling of the soul. So it is unnatural to give donation or to do rag, basically. To have rag even against Tirthankar, I mean not against, but for Tirthankar Bhagwan, for Gurudev, for Kundkund Acharya, that is all rag. It is good deeds. It is very good deeds. And anything swarg marse tamne. Swarg definitely marse. But moksha ni male. આ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ. ગુરુદેવ નું માન સન્માન કરતા કુંદ આચાર્ય, મહાવીર ભગવાન, ઋષભદેવ ભગવાન, આ બધાનું રિસ્પેક્ટ કરતા કે આ બધાને આપણે લાઈક કુંદ આચાર્યનું એક્ઝામ્પલ કે શાસ્ત્ર બરાબર એમને રાખ્યું, ઉપર રાખ્યું, તો એ બધાથી પુણ્ય બાંધે છે. એટલે એનાથી એને પાછો જો મનુષ્ય ભાવ મળે, મનુષ્ય મળે કે આપણને સ્વર્ગ મળે. પુણ્ય, જ્યારે પુણ્ય આપણે કરે છે ત્યારે તેનાથી આપણને આ સંસાર મળે છે. બેઝિકલી પુણ્ય કરીને સંસાર મળે છે આપણને. પુણ્ય કરતા આપણને કા સ્વર્ગ મળે છે, કા મનુષ્ય મળે છે. મનુષ્ય એટલે હ્યુમન અને સ્વર્ગ એટલે યુ બીકમ અ હેવનલી બીંગ. અને પાપ કરતા તિર્યંચના મીનિંગ એનિમલ ઓર હેલિશ બીંગ મળે છે આપણને. સી, તો આપણને સંસાર મળે છે.
કારણ કે આ 4 ગતિ છે. આ 4 ગતિ છે, મનુષ્ય, તિર્યંચ, દેવ અને નારકી. આ 4 ગતિ છે અને આ ચારેય ગતિ સંસાર કહેવાય. પણ પ્યોર ડીડ્સ કરતા મોક્ષ મળે છે આપણને. એટલે આ સૌ ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ કે ચારિત્ર ગુણની સ્વભાવ પર્યાય શું છે? ચારિત્ર ગુણની સ્વભાવ ટુ બિહેવ એઝ અ સોલ. To behave, because remember, charitra means behavior or it means conduct. So to behave as a soul, meaning ke bas soul ma revu ne tharvu is to behave like a soul, meaning to experience the soul being a soul full time, like Arihant Bhagwan, full time, 24 hours. Muniraj ne on and off thatu hoy. Muniraj ne on and off thatu hoy, but he's on the path. Eventually he will become Arihant. And samyak drashti jeev hoy, like say for Gurudev, fourth ગુણસ્થાન માં હોય, એને બી ઓન એન્ડ ઓફ થતું હોય, પણ એનું ફ્રીક્વન્સી ઇઝ લેસ. અને મુનિરાજની ફ્રીક્વન્સી ઇઝ મોર. ઓલ ઓફ ધેમ આર ઓન મોક્ષ માર્ગ. શ્રીમદજી લ્યો, ગુરુદેવ લ્યો, બેનશ્રીબેન લ્યો, શાંતાબેન લ્યો, લાલચંદભાઈ લ્યો, આ બધા એને ફોર્થ ગુણસ્થાન એટલે થાય એ લોકોને સમ્યક દર્શન, બટ ફ્રીક્વન્સી ઇઝ લેસ અને ઇન્ટેન્સિટી ઇઝ લેસ. મુનિરાજને ફ્રીક્વન્સી ઇઝ મોર, ઇન્ટેન્સિટી ઇઝ મોર. But it is not 100% yet. And Arihant Bhagwan 100%. He remains as a soul, behaves as a soul 24 hours a day. Forever, forever and ever and ever and ever. So these are the steps of to make it simpler, that you are studying in medical school. So the first year you're learning anatomy, physiology. Third year, you know a lot more compared to first year. And fifth year, when you graduate, you are called a doctor. But in the third year, although you know a lot more, you will not be called a doctor. So it becomes very clear that when you graduate after the 5 years, that's when you are called a doctor and you get a certificate in your hand. In the same way, Arihant Bhagwan has got now the title of Arihant. કારણ કે 100% ચારિત્રમાં લીન છે. As compared to Gurudev, he was in his first year of medical school. Kundkund Acharya is, say, for example, in the 3rd year of medical school. So this is how it should be viewed, as all are on the process of being Arihant, but badainu level of charitra is less. ચારિત્ર ગુણના સ્વભાવ પર્યાય what are they? બસ આત્મામાં લીનતા. That's it. એક જ being within. અને દર્શન ગુણનું પણ ઈ જ હોય. અને જ્ઞાન ગુણનું પણ ઈ જ હોય, કેવળ જ્ઞાન. કેવળ જ્ઞાન જ હોય. So just being within, that's it. બસ Yeah. આત્મા, હું આત્મા છું, બસ હું આત્મા. એક આવે છે સમયસારમાં લાઈન, છું 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 છું. They've written that chu maybe 10 to 15 times in that one line only. કે બસ what is સ્વભાવ પર્યાય, ચારિત્રની હોય કે જ્ઞાનની હોય કે દર્શનની હોય, એક જ છે બધું. કે બસ to remain as a soul, just to remain as a soul. That is charitra. That is to remain as a soul. Darshan is 100% belief, and Gnan is 100% Gnan. The point is that 100% je avi jaye ne ene Arihant kehavaય. Haji થોડુંક બાકી હોય ne, you are still on the process. એટલે સ્વભાવ પર્યાય will always be 100%. In the case when we're describing Arihant Bhagwan to others. This is, remember, Jain Darshan is always talking about perspective. So the perspective which we are looking at here is that comparing Arihant Bhagwan with somebody in 4th Gunistan, like Bharat Chakravarti is in 4th Gunistan when he was Chakravarti. But each Bharat Chakravarti thai gaya Muniraj. Each Muniraj bani gaya Arihant. Each Bharat, each Atma. બાહુબલી ની તમે લોકોએ સ્ટોરી લખી હતી. બાહુબલી 1 મિનિટ બાજે છે, પછી નેક્સ્ટ મિનિટ વૈરાગ્ય આવી જાય છે કે અરે રે આ તો હું શું કરું છું, ને મુનિ બની જાય છે. મુનિ બને છે એટલે એનું વધે છે બધું. હવે ઈ જ બાહુબલી એક દિવસ અરિહંત બની ગયા.
these are steps. These are steps that it is a process. Remember કે ઘરે બેસીને મોક્ષ નહીં થાય. મોક્ષ જો જોતું હશે તો મુનિ થઈને જ મોક્ષ થશે. એ બી પુરુષને થશે. એનો એમ મતલબ નથી we are discriminating females, the female body, because here we're talking about the body. We are not talking about atma. So we are not discriminating the female gender. એમ કહે છે કે જ્યારે મોક્ષ થશે ત્યારે એ જ આત્માને શરીરની પર્યાય સ્ત્રીની પર્યાય નહીં હોય, એને પુરુષની પર્યાય હશે ત્યારે. We are not discriminating females, but this is a law of nature. How men cannot become pregnant, how they cannot hold a baby. This is so there we don't argue and say there is discrimination. This is a law of nature. This is a law of nature that female can go up to 5th Gunastan and male can go up to 14th Gunastan. The body, we are talking about the body, but we are not discriminating the soul. Remember that. So always keep that concept clear in the mind. Thank you. હું તો આત્મા છું. હું ક્યાં સ્ત્રી કે પુરુષ છું કે નપુંસક છું. કારણ કે there are 3 kinds of bodies which we can get. Napunsak is half man, half woman, female and male. And in Narakma, again, today you're learning all these new points. Narakma, they're only Napunsak. They're male, female na hoy. They're બધા નપુંસક જ હોય. અને સ્વર્ગમાં મેલ ફિમેલ જ હોય. અને અહીંયા આગળ મેલ ફિમેલ અને નપુંસક ત્રણેય આપણને જોવા મળે. અને નપુંસક I think બહુ ના ચડી શકે ગુણસ્થાન. I'm not sure, I'm not 100% sure, but my assumption is 4th ગુણસ્થાન સુધી ચડતો હશે. But anyway, that is not important. We are just learning that there are 3 kinds of bodies. એક છે સ્ત્રી, એક છે પુરુષ ને એક છે નપુંસક. કારણ કે આપણે ગતિનો શીખે છે ને, તો ગતિમાં આવે, અતુલ missed it last week. So ગતિમાં, so there are 4 gatis. Gati means movement. So you can move in 4 areas. The first one, you can become human. So you will be in Madhyalok in the universe. Madhya means middle. Madhya means middle. So you'll be in the middle. પછી ઉપર જાઓ તમે તો એને સ્વર્ગ મળે આપણને. કેટલા સ્વર્ગ છે? You can write this down. 16 plus 9 plus 9 plus 5. 16 plus 9 plus 9 plus 5. Yeah, so I think total is 41 if I'm not mistaken. 41. સ્વર્ગ છે. આ બધાય સ્વર્ગ છે. 16 plus 9 plus 9 plus 5. 41, did you say? Yeah, just count it. 16 Just plus makes it is to 25. 39. 25 and 14. And so our 21 plus 9 is 13. 39 થયા તમારા. 39. 39. Not 41. સ્વર્ગ એટલે that is તમે શું કીધું? Swarg એટલે heaven. But what is 39 heavens got to do with it? No, as in I'm saying કે આટલા heaven છે. Oh, okay. આટલા છે. આટલા heavens છે. 16 plus 9 plus 9 plus 5. Okay. તો આ જે તમે ઓલું કેલ્ક્યુલેશન આપ્યું એની લેવલ્સ હોય બધી કેવી રીતે હા, હોય? એના ઉભા રહો, નામ આપો. I have the names. 16. Yeah. You said man, women, then Napusak. Napunsak. So that's Napunsak. English. Napunsak is શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં એને? ના કહેવાય neither female nor male. Hijra જેવા હોય ઈ. Half Hijra girl, જેવા half કહીએ ને. man. Something like half man, half woman. I mean, that is part and parcel of nature. There's no discrimination એમાં પણ. That is part and parcel of nature કે એવી રીતે છે. So 35 heavens, 39. 39. અને ઓલું પહેલા શું હતું આપણું મનુષ્ય? Yeah, Manusya, Tiryanj. So Manusya means human. Then Tiryanj means animal, kingdom. Yeah. Swarg means heavens. Yep. And Narak means hell.
So it's Manushya, Dev, Trichan, and Narak. Yeah, 4. Tiryanch. Tiryan. Tiryan. Yeah. Yeah. Okay. 16 heavens. 9. Okay. If you want, I've like got the names. Let me write it for you because these are completely new spellings. Even let me give you the spelling of Manushya. Manushya, human, Tiryanch, animal, Swarg, heaven, and Narak, hell. So Achar Gati. So the title is For Gati. The title is For Gati. Okay. Okay, and I've just put it on the Tuesday chat. The 16 heavens, heavenly beings, 9 Gravik, 9 Anudisht, and 5 Anuttar. I've just put it on the chat. So you can write this down in your spare time. So this is the only 4 things you can achieve in your till. So heaven is where you just stop. It's kind of eternal. Your body doesn't move. Your soul is there. That's it. Oh, Not from your body, your but your soul. Gati. Look, Char Gati, meaning from heaven, you can even get a 1 sense being. Let me like Elokatya. Okay, fine. Let's explain in like detail. Then you will understand. હવે અહીંયા મનુષ્યમાં મેઇન શું કહેવાય મેઇન વાઇસ શું હોય કે મને માન જોઈએ છે મને માન કેમ નથી મળતું અને હેવનમાં શું હોય ઈર્ષા મીનિંગ જેલસી હોય ત્યાં લોકો ઇઝીલી જેલસ થઈ જાય એ લોકો કે ઓ આની પાસે તો કેટલા આની પાસે તો 5 દેવાંગના લાઈક એનો મતલબ that he has got 5 beautiful ladies surrounding him આની પાસે તો 10 છે આની પાસે તો 15 છે so એવી બધી જેલસી બહુ હોય ત્યાં કઈ સુખ નથી હેવનમાં સુખ નથી ઉપરનું છે સુખ કે લોકોને ફાઇન કપડા મળે બ્યુટીફુલ બોડી મળે એ લોકોને કઈ કુકિંગ જેવું કઈ કરવાનું ના હોય કઈ કામ કરવાનું ના હોય એવું બધું સુખ મળે ઉપરનું બધું સુખ મળે લોકોને પણ અંદર જેલસી બહુ હોય એ લોકોને હવે ઉપરનો જે સ્વર્ગ હોય ને લેટ્સ જસ્ટ ટેક એન એક્ઝામ્પલ 10th સ્વર્ગનો જે હોય દેવ એ પહેલા સ્વર્ગવાન ઓર્ડર આપી શકે કે તું અત્યારના એલિફન્ટ બની જા ને મને તું સિમંદર ભગવાન પાસે લઈ જા તો એને એલિફન્ટ બનવું પડે ને ઓલો દેવ એના પર બેસીને એ લોકો વિદેહ ક્ષેત્ર જાય એટલે એવું બધું બહુ હોય ત્યાં એકબીજાની જેલસી બહુ હોય ત્યાં એટલે ત્યાં કઈ હેપીનેસ નથી in its real sense અને ત્યાંથી એ લોકો એટલું બધું ભોગ કરે કે એવા તો થોડાક જીવ હોય કે ભગવાનની વાણી સાંભળવા જાય સિમંદર ભગવાનની વાણી સાંભળવા જાય the majority કેવા હોય જીવ અલકાત્યા who just want to enjoy and waste time આમથી નામ બસ ફર જ કરતા હોય એ લોકો they just basically એ લોકોને એટલું બધું બ્યુટીફુલ મતલબ મહેલ મળે હાઉસીસ મળે એ લોકોને બ્યુટીફુલ વિમેન મળે તો they are just enjoying પછી શું થાય નીલમ આંટી 6 મહિના બાકી હોય 6 મહિના બાકી હોય જ્યારે લોકોનું લાઈક બોડી ચેન્જ થવાની હોય અતુલ તો heaven is not permanent એમાંથી they can become મનુષ્ય લાઈક જો મહાવીર ભગવાન હતા ઈ પેલા લાયનમાં હતા લાયનની બોડીમાં હતા પછી ઈ દેવ બન્યા પછી ઈ બન્યા પાછા મનુષ્ય બન્યા પછી પાછા દેવ બન્યા પણ પાછા મનુષ્ય બન્યા એવી રીતે એમનું થયું હતું તો આવી રીતે આપણું જ્યારે દેવ મળે ને you can become a human again or જ્યારે you can even go to a 1 sense being in the potato that you're eating it can go there in the carrot or it can go as a wind in 1 sense being water is a 1 sense being agni એટલે fire is a 1 sense being ત્યાં બી જઈ શકે so yeah so basically it can go anywhere these 1 sense beings Atul are in the category of Tiryanch
They are in the category of Tiryans. I don't think they can attain hell directly, but Manusya and Tiryans they can get. તો એનું જ્યારે 6 મહિના ખાલી બાકી હોય ને એટલે નીલમ આંટી તો એના એક on his chest there's a garland. The garland ના flowers બધા wither થવા માંડે. ત્યારે એને ખબર પડી જાય મારી પાસે ખાલી 6 મહિના બાકી છે અને અહીંયાથી હું જવાનો છો વન સેન્સ બીમાં. તને દુઃખ ક્યારેક ત્યારે એને કેટલું થાય, ત્યારે એને કેટલું એને દુઃખ થાય. એને આપણે કોઈ બીજાની નથી વાત કરતા, આપણી સાથે આવું થયું છે, આપણી જ સાથે આવું થયું છે. આપણે જ આટલું બધું દુઃખ આપણે ભોગવ્યું છે, આટલું બધું દુઃખ કે અહીંયા દેવમાં આટલી બધી દેવાંગના હોય આપણી આગળ, આટલા બ્યુટીફુલ હાઉસીસ હોય, જ્વેલરી હોય, બ્યુટીફુલ બોડી હોય આપણી પાસે, ને ઓલ ઓફ અ સડન 6 મહિનાનો ટાઈમ ખાલી બાકી હોય ત્યારે આપણને સ્ટ્રાઇક થાય કે ઓ હવે તમારો ટાઈમ અહીંયા પૂરો થઈ ગયો. તે 6 મહિનામાં એના ભાવ નેચરલી એટલા બધા ખરાબ થવા માંડે કે વન સેન્સ બીંગમાં વયો જાય. એટલે દેવમાં કઈ સુખ ને, એટલે સ્વર્ગમાં કઈ સુખ નથી, સ્વર્ગમાં એવું કઈ સુખ નથી. પણ એ ઉપરથી લાગે ને એવા પણ જીવ જેમ કે કુંદ આચાર્ય છે ફોર એક્ઝામ્પલ, અત્યારની સ્વર્ગમાં છે, તો એ લોકોને ઊંચો સ્વર્ગ મળે જ્યાં લોકો 24 hours આત્માની ચર્ચા જ કરતા હોય એ લોકો, અને એવી ચર્ચા કરે કે રિપીટ ના થાય. કેન યુ ઇમેજિન? એટલે આત્મા કેટલો મહાન છે કે લોકોને તે કેટલો લાંબો ટાઈમ આપ્યો. ઓલમોસ્ટ 33 સાગર ઇઝ અ વેરી 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 લોંગ ટાઈમ, બિલિયન ટાઈમ્સ બિલિયન્સ, એન્ડ આઈ ડોન્ટ નો, it's like a very very long time, billions and billions of years. તો એ લોકો આત્માની ચર્ચા કરતા એને એક રિપીટ ના થાય. એટલે અનંત ગુણ ભરેલા છે આત્મામાં, તો ઓબ્વિયસલી કોઈ દિવસ ફિનિશ તો થવાની નથી વાત. એટલે આત્માનો મહિમા દેખાડે છે, આત્મા કેટલો મહાન છે, હું કેટલો મહાન છું, હું પોતે આત્મા છું, કેટલો મહાન છું, એની મહિમા દેખાડે છે કે હું પોતે કેટલો મહાન છું. તેવા એવા જીવ કુંદ આચાર્ય જેવા હમણાં છે, શું એ લોકોને ગમતું હશે ને ત્યાં કે લોકો આત્માની ચર્ચા કરે છે, અને એ લોકો ને બેઝિકલી બીજા દેવોની જેમ બધી બાજુ રખડપટ્ટી નથી કરતા, or they're not materializing the things that they have over there. પણ એ લોકોને ત્યાં નથી ગમતું. કેમ નથી ગમતું હતું? કારણ કે એ મનુષ્યમાં હતા ને કુંદ આચાર્ય અલકા, એ ત્યારે 6th ગુણસ્થાનમાં હતા, 7th ગુણસ્થાનમાં હતા, અને સ્વર્ગમાં ધ મેક્સિમમ ગુણસ્થાન યુ કેન ગેટ ઇઝ 4th. એટલે એ લોકોને પણ સ્વર્ગ નથી ગમતું, કારણ કે 6th ગુણસ્થાનમાં ઓબ્વિયસલી ઇન્ટેન્સિટી ઓફ આત્માનો એક્સપિરિયન્સ ઇઝ મોર, એનો સુખનો લેવલ ઇઝ મોર. બીના આંટી એટલે ઈ ત્યાં 4થે ગુણસ્થાનમાં અત્યારના ત્યાં કુંદ આચાર્ય છે, એને if he was asked what do you prefer, do you prefer being in Swarg in 4th Gunasthan, or do you want to come back into Manushya and be in 6th Gunasthan? So obviously he will choose 6th Gunasthan as a Manushya, કારણ કે ત્યાંનો સુખનો level is higher, એની શાંતિની level is higher over there. તો સ્વર્ગમાં કઈ સુખ નથી, પણ એ ઉપરનું છે, જેમ મનુષ્યમાં બી ઉપરનું છે. હોલિડેમાં જાય ફોર એક્ઝામ્પલ, સારું ઘર મળે, કે બહુ મહેનત ના કરવી પડે કે લાઈક પૈસા કમાવા માટે કમ્પેર્ડ ટુ મે બી અધર પીપલ, તો એમાં આપણને મોર ઓર લેસ સુખ લાગે છે. પણ એ સુખ નથી, કારણ કે આપણને બી દુઃખ તો છે, આપણને બી દુઃખ તો છે. કદાચ કે ફોર એક્ઝામ્પલ આંખમાં લાગી ગયું તો આખો દિવસ ત્યાં જ ટેન્શન રહેશે, કે કઈ શરદી થઈ ગઈ તો ટેન્શન આખો દિવસ ત્યાં જ રહેશે, તો દુઃખ આપણને પણ છે. અને કોઈના ઘરમાં એવું તો નહીં હોય કે ડેથ નથી થઈ, તો એનું બી દુઃખ છે. આખા હ્યુમન કાઇન્ડમાં કોઈનું ઘર એવું નહીં હોય કે ત્યાં ડેથ નથી થઈ, તો બધાને એ દુઃખ પણ છે. દુઃખ એનું પણ છે કે મારી બી એક દિવસ ડેથ થવાની છે, એ બી આપણે બોલે કે ના બોલે એનું એક ફિયર પડ્યું જોઈએ બધાને at the back of the mind. આપણે બોલે કે ના બોલે આપણે, પણ એ પડ્યું હોય આપણને. Now coming back to Atul's question, કે ઈ દેવ જ્યારે જાય છે in like one sense being, now listen to this Atul, that one sense being એને કેટલું દુઃખ છે એનું. Now understand, in one sense being ને કેટલું દુઃખ છે. In one
samay, or is it in 1 minute? In one samay, he is born and he dies 18 times. અને જ્યારે ડેથ આપણને થાય છે ને ત્યારે આપણને મેક્સિમમ કે શું કહેવાય ને આપણને ઘણું દુઃખ થાય છે ત્યારે એ ત્યારે જીવને in one not in one સમય in one breath, it is actually in one breath. આપણે જે inhale and exhale કરે ને એમાં he has died and he is born 18 times. એને એટલું દુઃખ છે. હવે અતુલ, imagine one sense being નું દુઃખ કેટલું હોય. બીના આંટી, close your eyes, close your nose, close your mouth, close your ears, and એનો કાને એક જ ઇન્દ્રિય હોય, સ્પર્શન ઇન્દ્રિય. હવે and imagine somebody has tied you so tight that you are like, there are infinite jeev in just staying in one spot over here. કેટલા બધા infinite jeev, you are sharing one body, infinite jeev. અહીંયા તો આપણને એક જ શરીર મળ્યું છે. But the infinite jeev are living together in one body. So imagine how cramped you are. So just cramp yourself. એને એટલું દુઃખ છે ને. And imagine that we can't see, we can't smell, we can't speak, we can't hear. કેટલું દુઃખ છે આપણને એમાં, કેટલું બધું દુઃખ છે આપણને એમાં. એને એટલું બધું દુઃખ છે ને એ દુઃખ આપણે ભોગવ્યું છે. એ જ દુઃખ. એમ નથી we are talking about a third party. હું જ ગઈ છું one sense being માં, હું જ સ્વર્ગમાં ગઈ છું, મને જ નરક મળ્યું છે. નરકને તો easily we can comprehend કે ત્યાં દુઃખ છે. પણ આ બધું દુઃખ we can't comprehend because we can't visualize it, we can't feel it. પણ one sense being ને આટલું બધું, તેને maximum દુઃખ છે one sense being ને. અને maximum time we have spent in one sense being. maximum time ને જો સમ્યક દર્શન ની કરે આ 2000 સાગરોપમમાં એટલો આપણને ટાઈમ સ્પેન્ડ મળે તો આપણું પાછે જવાના છે, આપણે નરકમાં જવાના, I mean sorry, નિગોદમાં જવાના છે. નિગોદ meaning one sense being. તો આપણે ત્યાં જ જાશું. એટલે this is to know આ ચાર ગતિ શું છે. આ ચાર ગતિ છે મનુષ્ય, તિર્યંશ, સ્વર્ગ અને નરક. આ ચાર ગતિ છે. આમાં મનુષ્ય, તિર્યંશ અને સ્વર્ગ અને નરકમાં ચારેય ગતિમાં સમ્યક દર્શન પામી શકે છે આપણે. ભલે નરકમાં બી જાય, જેમ કે રાવણનું એક્ઝામ્પલ છે, શ્રી કૃષ્ણનું એક્ઝામ્પલ છે, શ્રેણિક રાજાનું એક્ઝામ્પલ છે. બધાને સમ્યક દર્શન ભલે અહીંયા હતું ને પાછું ત્યાં જઈને એ લોકોએ કરી લીધું પાછું સમ્યક દર્શન. એટલે ત્યાં બી સમ્યક દર્શન થઈ શકે છે કે સ્વર્ગમાં તો ઇટ ઇઝ ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ત્યાં સમ્યક દર્શન વી કેન ડુ ઇટ, કારણ કે ત્યાં તો વી કેન ડાયરેક્ટલી ગો ટુ સિમંદર ભગવાન અને એની લાઈક દિવ્ય ધ્વનિ સાંભળીને વી કેન ડુ ઇટ. પણ આપણે નરકમાં કોણ છે? આપણી પાસે છે શાસ્ત્ર? આપણી પાસે ત્યાં છે ગુરુદેવ? કોઈ નથી ત્યાં. પણ એને એક એવો એક ઓલું યાદ, કારણ કે લોકોને શું હોય નરકનું થોડુંક આપેલું ડિસ્ક્રિપ્શન. નરકમાં ફર્સ્ટ 3 નરક હોય ને બહુ જ ગરમી હોય ત્યાં. એટલી બધી ગરમી હોય, વર્સ દેન સહારા ડેઝર્ટ. એટલી બધી ગરમી હોય ત્યાં, એટલી બધી ગરમી હોય. એ લોકો એવા કન્ડિશન્સમાં ફોર thousands and thousands of years સુધી રહે એ લોકો. અને આપણે જેમ સુવાનો કે ખાટલો કે કઈ ના હોય ત્યાં. થોડીક નિંદર કરવાની ટ્રાય બી કરે ને કોઈ આવીને મારકૂટ કરવા માંડે. એ લોકોને એક સેકન્ડનો બી એ લોકોને શાંતિ ના હોય. એ લોકોને ક્યારે શાંતિ હોય? એક સમય માટે. જ્યારે તીર્થંકરનો જન્મ થાય ને ત્યારે એક સમય માટે એ લોકોને શાંતિ મળે. પણ આમ 24 hours a day એ લોકો બાજતા જોઈએ. તે મને આમ કર્યું હતું, તે મને આમ કર્યું હતું, તે મને આમ કર્યું હતું. અને એ બી ક્યારે યાદ કરે? 1000 ભવ પહેલા તે મને આમ કર્યું હતું, 10 ભવ પહેલા તે મને આમ કર્યું હતું, એટલે આજે હું તને મારીશ. એવું યાદ કરીને એકબીજાને મારતા હોય. પછી એમાંથી કોક એવા જીવ હોય કે યાદ કરી લે, ઓ હા મને તો સમ્યક દર્શન થઈ ગયું હતું અને મેં આવી રીતે મેં કર્યું હતું, તો એ પાછું યાદ કરીને પાછું સમ્યક દર્શન કરી લે. આવી રીતે લોકો ત્યાં સમ્યક દર્શન કરે. હવે તિર્યંશમાં સમ્યક દર્શન કેવી રીતે કરીએ લોકો? એમાં એક પ્રીરેક્વિઝિટ છે કે યુ નીડ 5 સેન્સીસ એન્ડ યુ નીડ અ માઇન્ડ. એટલે બધાય એનિમલ કિંગડમમાં ના કરી શકે. ઓનલી ધી એનિમલ્સ હેવ ગોટ 5 સેન્સીસ એન્ડ અ માઇન્ડ, 6 સેન્સીસ, ઓનલી દે કેન ડુ ઇટ. અને ઓફકોર્સ નરક અને સ્વર્ગમાં તો એ છે જ અને મનુષ્યમાં પણ એ છે.
But તિર્યંચમાં એવા છે who have got 1 sense, 2 sense, 3 sense, 4 sense, and 5 sense. Even if you have got 5 senses, you cannot attain Samyak Darshan. You have to have 5 senses plus a mind. એટલે 6 senses હોય ત્યારે જ you can attain Samyak Darshan. So this is a rule of nature. તો એ લોકો કેવી રીતે યાદ કરે? Like for example, if there's a big fish in the ocean, ત્યાં તો there are no shastras, no Jain class. તો ત્યાં લોકો કેવી રીતે યાદ કરે? ત્યાં like શું થાય? Either they remember or એવા sometimes એવા સિદ્ધ ભગવાનના એક એવા fish ના એવા આકાર હોય. આકારનો મતલબ shape. ઈ જોઈને ખાલી યાદ કરી લે, ઓ હા, આ તો મારું સ્વરૂપ આવું છે. એમ કરતા કરતા એ લોકો સમ્યક દર્શન પાછા કરી લે. એટલે આપણને લાગે છે આપણે લોકો જૈન છે, પણ જૈન એને કહેવાય જેને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરી હોય, એને જૈન કહેવાય. એટલે you will find Jains in મનુષ્ય, in તિર્યંચ, in સ્વર્ગ and even in નરક. આપણે તો નામધારી જૈન છે, ખાલી નામથી જૈન છે આપણે. પણ a Jain, asli Jain or real Jain are found in all 4 gatis, those who have attained Samyak Darshan. જેને પણ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરી છે એને જૈન કહેવાય. એને જૈન કહેવાય, really speaking. So this is the gist of the 4 gatis we have taken in brief. Now we were talking about Narak. The first 3 Narak, extremely it is hot. Next 4 માં extreme cold હોય. Extreme cold હોય ત્યાં. એટલી બધી ઠંડી હોય કે I mean we all know how cold it might be in Russia, for example. So increased intensity may be 1000-fold. એટલી બધી ત્યાં ઠંડી હોય. And unfortunately ઈ જીવને ત્યાં રહેવું પડે for a very long time, very 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 long time. તો હવે તો કોઈને તો ત્યાં જાવું તો છે નહીં. એટલે માંસ, મદિરા ને મધનો સેવન નહીં કરવાનું આપણે. કે કોઈ કરતું બી હોય ને, માંસનો મતલબ મીટ હલકા, મધુનો માંસ, મદિરાનો મતલબ આલ્કોહોલ, અને મધુનો મતલબ હની. આ ત્રણનું અલકા we should not be consuming. કે કોઈ કન્ઝ્યુમ કરતા બી હોય ને, don't support them. કારણ કે it is said કે જે આ બધાનું સેવન કરતા હોય, they can, or like butchery, you know, like people who run a butchery, for example. Or sometimes you don't even run a butchery. Like, let me give you an example. This is a real example. એક મોટો માછલો હતો, એનું આટલું મોટું એનું માઉથ હતું. તો એના મોઢામાં નાની ફિશ આવે ને જાય, આવે ને જાય. પણ એને કોઈ દિવસ એમ ભાવ નતો થતો. He never had a thought. We're only talking about thoughts. He never had a thought that I want to eat these fish. અને એક નાની fish, આટલી નાની, used to sit on his ear. તો ઈ નાની ફિશનો ઓલવેઝ એવો ભાવ આવતો હતો, હું જો આ મોટી ફિશ હોત ને, હું તો બધી ફિશને ખાઈ જાત. તો એને he didn't eat the fish, he didn't do anything. એને ખાલી ભાવ બાંધ્યો. ઈ ભાવથી he attained narak, or he suffered, in like other words. So it is your thought. It is not always only your actions. It is the main thing is your thought. કેવા આપણે વિચાર કરે છે, કેવા વિચાર કરે છે. કોઈને આપણે બંદૂકથી મારી તો નહીં નાખે, એટલી બધી હિંમત નહીં લઈ આવે કદાચ, પણ કદાચ ભાવ એવો આવી જાય અને તો મારી નાખવા લાયક છે, you know. So just the thought will earn you the fruit. Another opposite example is કે જ્યારે when was it, Rishabdev Bhagwan in his previous birth, એને શ્રેયાંશ રાજા એને આહાર આપતા હતા. તો ત્યાં એક એવો મંકી બેઠો હતો. એ કે વાવ, કેટલા સુંદર મુનિરાજ છે આ તો, કેટલું ફાઇન, આ તો કેટલા લાઈક સારા મુનિરાજ છે, નો એવો લાઈક ભાવ આવ્યો. તો એ જ નેક્સ્ટ ભાવમાં એ મંકી બનીને એને કંઈક સારો ભાવ મળ્યો અને મોક્ષે વયો ગયો. એમ કે કુંદકુંદ આચાર્યને હમણાં જ આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો કે એને કંઈ આવડતું નથી, ખાલી અંદરથી ભાવ આવ્યો કે શાસ્ત્રને આવી રીતે સરખી રીતે રાખવા જોઈએ આપણે. તે મહાન કુંદકુંદ આચાર્ય બની ગયા.
So bhav, thoughts are very, very important. Thoughts can destroy you or it can take you up. So your quality of thoughts is very important. Okay, it is time. So we talked about this in like detail. હવે આ જે ચાર ગતિના જે questions છે ને, answer them yourself and send it to me for like checking. Then we move forward with the next chapter in the next class. આ જે નિગોદ છે એ ગતિ છે? It comes under Tiryanj. Nigod is a one sense animal. Okay. It comes under Tiryanj. Alka, any questions? Clarify all your doubts. Atul? Why is honey so bad? Okay, good question. Honey ma છે ને, honey is an excrete of bees. It is like saying stool and urine. It is an excrete. એમાં અસંખ્યાત જીવ હોય. Unlimited જીવની આપણે હિંસા કરતા હોય when we like eat it. The same is in meat. એમાં બહુ જ જીવ હોય એમાં. Unnecessarily we are harming them. એટલે હની અને આપણા અરિહંત ભગવાન જેને અનંત જ્ઞાન છે, રિમેમ્બર ધીસ, ઓલવેઝ રિમેમ્બર ધીસ, એને ઇન્ફિનિટ નોલેજ છે, એને કમ્પ્લીટ નોલેજ છે. એમની વાણીમાં એની સ્પીચ એવી રીતે આવ્યું છે કે આ ત્રણ આપણે નહીં કરવાનું, 7. હવે ભલે ને the modern day scientists might say that honey is a very healthy product, but always remember અનંત જ્ઞાન કેનું છે અને પેલા ગુણસ્થાન નો જીવનું જ્ઞાન કેટલું છે. Then you make up your mind who is speaking the complete truth. Who is speaking the complete truth. Yeah, so you can think about it, and then if it makes sense, it will make sense. And if it is not making sense, ask your question, whatever it is in the next class. કે અરિહંત ભગવાન ને અનંત જ્ઞાન છે. Any અનંત જ્ઞાન ને જેને હોય એને જ we can listen to him. એટલે ઈ બધું આપણી માટે શાસ્ત્રમાં બધું છે લખેલું. So it is now up to us to decide કે what one wants to do. For honey માટે તો કેટલા બધા substitutes છે આજે. તો gourd છે. Gourd is very, very high in iron. પછી there are dates. Dates are there, which are again natural sugar. Pachi there is like raisins. I mean, of course, you can't use everything everywhere, but in whatever recipe, whatever can be used, it can be used. Then you can use maybe stevia, which is very popular in England. એટલું બધું નથી popular, but stevia in England is very popular. Pachi you can use What about maple syrup? Or talked about jaggery brown sugar. There's even brown sugar. Sorry? no, maple syrup? There's even maple syrup. Yeah, there's even Agave maple syrup. There's agave syrup. But I mean, we don't need honey in anything. કદાચ કફ ને કોલ થયો તો તુલસીનું પાણી તો છે જ. કે like there's anything else as well, like anything which is non-violent, because these the allopathic medicines are like harmful. I mean harmful, and also they are like very violent. So when you look at it from a non-violent perspective, there's tulsi nu pani, kaf ne cold, where we are using honey. So you can use tulsi nu pani with gourd. That is very good. Or you can even use ghee. Ghee is also very good. So there are many. Vegan. No, if you're vegan, not don't vegan. worry. Use tulsi no water if you're vegan. So even that's okay. So yeah, even then you've got many substitutes. Even Yeah. Nagarvelna pan is good for that. Yeah, But, Nagarvela pan are very good. Nagarvela pan are so easily available in everyone's houses. But then you got ukta joy. Yeah. So we were told not to drink milk because milk is produced by the cows which are Renatupa, right? So, and it's blood in it. Yeah, you are right. એમાં pus blood ઘણું બધું હોય છે. So then you can now decide for yourself. Antibiotics. And antibiotics, hormones નાખે છે લોકો. They're Hormones putting like a lot of things. So you can now decide for yourself. If you cut it out of your diet, you are missing out on nothing, because almond milk has got 3 times more calcium than cow's milk. And soya milk is not recommended. Well, I'm talking this as I'm a dietitian by profession. So I'm talking from that perspective that soya milk is very difficult to digest. If you take almond milk or coconut milk, it is very good for the human body.
I myself, I don't drink this milk, so soya milk, I do find it heavy. I have come Soya to know. milk, yeah, Almond soya and is because, coconut, yeah, oats, all are fine. yeah, oats again, yeah, oats is a very good form of milk. So I mean, there are many substitutes. I wouldn't think that one has to take cow's milk or goat's milk. Even to make cheese, I mean, on like YouTube, you can find cheese where you can make off like cashew nut. So it is, I make that. yeah, cashew nut cheese, you can make that. But Emma, you should understand, we are not saying don't be vegan. What we are trying to say is, okay, meat, in alcohol and in honey, they're far more cheap. That is all we are saying. To be vegan is very good. Whoever wishes to be, it is a very good thing. But apna shastrama su lekhu che, the one which is the maximum violent. In from that perspective. So we are not, because somebody had asked this question some time ago, that why is it that in Jain we don't want to respect the whole concept of like veganism? The respect is there because ત્યારે શાસ્ત્ર લખાણા હતા ને ત્યારે આવી રીતે they were not treating cows how they're treating today. ત્યારે તો they used to respect cows highly, every રીતે they were never treating, they never used to rob the milk from the calf ને ના મળે ને આપણે પીતા હોય. એટલે obviously એ ટાઈમમાં નતું એવું. હવે આપણે જોઈએ કે હવે we will read that butter માં ત્રસ પર્યાય ત્રસ થાય છે, જીવ થાય છે when we eat butter. But in આપણા શાસ્ત્રમાં they will not indicate about margarine. Because obviously એ ટાઈમમાં કઈ margarine જેવી કઈ વસ્તુ હતી નહીં. And margarine today we know that it is 3 processes away from being into plastic. એટલે these things, some things we can say કેમ આપણા શાસ્ત્રમાં નથી લખેલું. The reason was it was not consumed, say like 100 years ago, 250 years ago. It was not consumed at that time only. So at least it was not written, and in our it is written maximum violence. Masu thai che. So from that perspective, obviously, if you don't want to consume milk and milk products, that is very good, because anyway, milk is not in a very best form of digestion. And akata better is always coconut milk, almond milk, cashew milk, oats milk, whatever suits like a person, and whatever suits the recipe even, because we can't just use any milk everywhere. Of course, we will even think about the taste. Yeah. So, okay. So any other questions? I have to go. Yeah, fine. We can stop. Okay. Thank you. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Bye-bye. Jai Hey, Jai. Jinendra. Thank you.